А ви позавчора теж були на конференції? О, інші, Вадим чи хто там? Ви не звідси? Вадим. Так, де такий тут? Бо я забула флешку. Читала лекцію. Він ще з'явиться, чи я можу його набрати, якщо Ну, ви скажіть, що там одна спікер забула позавчора шматок флешки. Що робити? Алло, Вадим. А Вадим, подсадите, еще в зал. Доброго дня, я була бригадка, спікер мене я там перезагружалася на наш проєкт, і десь мені флешку не відсила. Я ходила в зал і не знайшла. Потім кажуть, спитайте водія. Може десь там була, дивіться, шматок такої флешки. Може десь там вони, я кажу, може ви в кишені поклали? Ні, вона каже, питайте водія. Я повернулася, вас не було. Ну, пуста зала була, я зайшла, у комп'ютера нічого не було. Дуже дякую, Вадим, дуже дякую. Я подивився, немає.
Она считает, что вот это вот светлое, это и все остальное, она моему жизни маме помогла особых изменений. У мене немає казати. Бо навіть я після заходив там хлопець дивились, чи забрали. Сьогодні?
Шановні колеги, звичайно, мабуть, сьогодні я представлю вже традиційно, як у нас вже проводиться кожен рік на початку червня. Хочу представити Christian Diehl з лекціями по фармакології і дерматології. Сьогодні ми будемо розмовляти про депігментацію шкіри і про кліматичні зміни і шкіри. Okay, so very nice to meet you again here in Kiev, and thank you for coming with us. Я дуже рада знову бути в Києві. Дякую всім, що ви прийшли. And so the first topic today is quite a large topic. It's about depigmented skin disorders. Перша тема сьогодні – це достатньо об'ємна тема – це депігментація шкіри. Shall we check this? Наступний слайд, будь ласка. So, you know that it's a generality, but pigmentation of the skin is normally varying according to the race, to the racial origin of the people, and the amount of sun exposure for the same person. Як ви знаєте, пігментація шкіри залежить від раси шкіри, а також від сонячного опромінення, яке також має дію на шкіру. And besides, another important factor influencing skin pigmentation is hormonal factor, and especially estrogen. And this is the case during pregnancy or medication, I mean for menopausal medication or for anticonceptive medication. In that case, there is some consequence on pigmentation. Також на пігментацію шкіри діють гормональні зміни, наприклад, рівень естрогену, також деякі медикаменти, які приймаються в стадії менопаузи, і також багато інших медикаментів, які можуть діяти на зміни кольору шкіри. And maybe a simple reminder, but we speak a lot about it, about melanocytes, because really this is the key of pigment production. Також будемо розмовляти про клітини меланоцити, які мають ключову роль, грають ключову роль в змінах кольору шкіри. Next. Наступний слайд, будь ласка. So, hyperpigmentation, it's not the topic today, but hyperpigmentation may be normal and genetic in black people, for instance. In African people, hyperpigmentation is something normal. And in this case, there are more melanocytes producing more melanin. Гіперпігментація, вона не є основною темою цієї лекції сьогодні, але хотілося б натякнути на тому, що гіперпігментація може бути як також і нормою. Наприклад, у людей з темною шкірою це як порядок норми нормального функціонування шкіри. And on the contrary, when hyperpigmentation is a disorder, is not normal, in this case, it's always hyperproduction of melanin and not increased number of melanocytes. Never. Гіперпігментація, коли казати про це як про патологію, це просто збільшення продукції меланіну, пігменту меланіну, але не меланоцитів. Ніколи не збільшення меланоцитів. And this hyperpigmentation may be sometimes generalized on all the body, all the skin. It's Addison disease, for instance, but more often we see many disorders. It's localized hyperpigmentation. Гіперпігментація може розповсюджуватись на всю шкіру,
а може бути локальна. And it's important to tell that hyperpigmentation may be caused by melanin excess, but also hemosiderin or various external pigments. So we must think about this because it's not always only melanin. Гіперпігментація це не завжди меланін, це може бути також гемосидерін, а також інші фактори. Це не завжди меланін. And next. So, generalized hypopigmentation, let's start with it. And we must make a difference between generalized hypopigmentation, which may be congenital, and racial. For instance, this lady in Ukraine, you have many people with very fair skin, not hypopigmented. But if you compare with African people, you are hypopigmented, you know? And this is a question of relative, you know? Загальна гіперпігментація вибачення це може бути як спадковий фактор. Наприклад, у нас в Україні досить багато людей, які мають досить світлу шкіру, що обумовлена генетичними факторами, генетичними змінами. And this is only a question of paucity of melanin production in this case. Це питання вже продукції меланіну, кількості якого виробляють. And on the contrary, paler, this kid, for instance, they are very pale, you know, but it's not a question of melanin. It's a question of blood circulation and sometimes blood loss or anemia. І в деяких випадках, наприклад, як на фотографії, це може бути навіть не питання меланоцитів, а це може бути питання циркуляції крові і анемії. And albinism is a disorder, of course, and this is a congenital disorder. Альбінізм – це розлад спадкового характеру. So next. And you see about albinism, it may be a partial or complete loss of melanin in the skin, in the hair, and in the eyes. It's more troublesome in the eyes. Альбінізм – це повна втрата меланіну, також як і в шкірі, так і може бути і в очах, і повна втрата меланізму. And besides their appearance of being very white and so, and white hair and so on, there are a number of vision defects. Оскільки у таких людей, помимо змін в шкірі, відсутності меланіну в волосах, також може бути зміни зору за рахунок відсутності меланіну в цьому також. And as I told you, it's a genetic disease, and there are gene mutations, and they can be at any stage, any step of melanogenesis. So there can be different degrees of decreased melanin productions. In some people, there is no melanin at all. In some of them, there is a very small, very light level of melanin. Оскільки може не на тому, що це генетичний розлад, у деяких людей це може бути просто недостатня виробка пігменту, у деяких людей може бути повна відсутність пігменту меланіну. And you see about the incidence, in Europe it's about one individual in every 17 to 20,000 people, but in Africa it's more, it's one in every 5 to 15,000, and even in some tribes in Africa it's one in every 1,000. It may be more frequent. Захворюваність, якщо брати Європу, це одна людина на 17 чи 20 тисяч. Якщо це країни Африки, це більше, одна на 5 до 15 тисяч хворих на альбінізм.
And of course, you cannot do anything. If a patient is coming with albinism and tells you, I want to be pigmented, you cannot do it. There is no treatment. І, на жаль, лікування не існують, якщо до вас звертається пацієнт з альбінізмом і каже, що я б хотів повернути пігмент, на жаль, на даний момент це робити неможливо. And next one is now this was a case, and maybe the only one of generalized hypopigmentation. And now let's talk about localized. It's much more frequent, and it's due to partial or complete loss of melanin. And the partial loss of melanin is leucochromia, and the total loss is achromia. There is no more melanin. Ми казали про загальний характер, а тепер поговоримо про локалізовану проблему, яка може бути втрата локальна, лейкодерма, наприклад, Achromia. і акромія. And so, two different causes, you know. The first one may be destruction of melanocytes. В першому випадку це деструкція There is no more melanocytів, melanocyte. їх більше немає в даному сегменті. And the second one is about presence of melanocytes, but dysfunction В of the cell. наступному випадку це меланоцити існують, але присутня їх дисфункція. And you see the first picture, this one. Бачите, на першій You can see melanocytes and melanin and so on, staining with melanin. And in this one, there is absolutely nothing. на першій картині, якщо ви бачите присутні меланоцити, трошки меланіну, то на другій повністю нічого цього не відбувається, немає. And that histological level, it's very easy to determine, of course. І по гістології це досить просто знайти, побачити. And next slide. Наступний слайд. Vitiligo. I think this is the most important thing when we talk about hypopigmented disease. This is the most important one. And as you know, it's a chronic acquired disease of pigmentation, hypopigmentation disease. Це найбільш відоме захворювання фекальною гіпопігментацією, яку ми зараз розберемо. And there is a destruction of melanocytes in the skin, and for this reason, hypopigmented macles with sharply demarcated borders, margins. Yeah, it's destruction of melanocytes, Присутня деструкція меланоцитів, and the consequences are depigmented macles, як результат вогнища депігментації and with very sharply demarcated margins. з досить You see, it's staining. маркованими маркерами, які ви можете побачити на даному слайді. And the word is coming from Latin, and the first one who used the vitiligo word was Celsus. Це слово «вітіліго» пішло з латини, і перший, хто його використовував, був Цесій. And Brock from the French one and Kaposi were describing vitiligo in the 19th century, but only a clinical description and nothing else. Роду Капоші також описували вітіліго. Brock and Kaposi. Yeah. And but only a description, nothing else. Але це було просто опис захворювання і нічого більше. Next one. And of course, by far, vitiligo is the most frequent disorder of pigmentation. Вітіліго – це найбільш частий розлад пігментації, який зустрічається на сьогодні. And we talk about 1% of population in the world. Ми кажемо тільки про 1% популяції в світі. It affects both genders equally.
Він вражає обидві поли, як чоловіків, так і жінки. And it's mostly disease for young people because 70 to 80% of cases appear before the age of 30. І також це більш у молодих людей, тому що випадки вітіліго найбільш часто вперше реєструються до 30 років. And in 1/3 of patients with vitiligo, it occurs before the age of 12. 1/3 всіх хворих на вітіліго ще не досягають 12 років. And now something important, because you must, when you are facing a vitiligo patient, you must think about this. Зараз досить важлива частина, якщо ви бачите пацієнтів з вітілігом, ви повинні також брати це до уваги. Of course, you can tell the patient, don't worry, it's not a severe disease, it's not contagious, you will not die with vitiligo, it's not important for you. Перше, ви повинні заспокоїти пацієнта, сказати, що це не є смертельною хворобою, вони від цього не помруть, і вітіліго це не є важкою хворобою. But I think the patient will not be happy because he has a severe cosmetic concern. And this is, I think, the most important thing in vitiligo. We must understand that this is a very important cosmetic concern, and it will affect self-esteem of the patient. It will affect social life. In India, for instance, the patient cannot marry because nobody wants, because they are afraid about leprosy and so on. They don't know, of course. And this is really, really very important for the patient to receive a good response from the doctor. Але, по-перше, це не дуже заспокоїть пацієнтів, то що ви скажете, тому що вітіліго має досить серйозний косметичний дефект, і це перше, про що турбуються пацієнти. Наприклад, в Індії пацієнтам з вітіліго досить важко знайти собі пару, вийти заміж чи женитись, тому що Індія, по-перше, це країна, де досить великий захворюваність на лепру, люди цього бояться, і тому люди з вітіліго, вони мають досить такі соціальні проблеми з цього приводу. And all of us, we know that vitiligo patients are difficult patients because they are time-consuming. You must explain and so, and you cannot bring any good therapeutic response. І пацієнти з вітіліго в цьому випадку, цього приводу досить важкі, тому що ми не можемо порадити багато терапевтичних засобів для того, щоб їм допомогти. Next one. Наступний слайд. So, two main forms, segmental vitiligo and non-segmental vitiligo. Існує дві форми – сегментальне та несегментальне вітіліго. And non-segmental has three major subsets, generalized vitiligo, acrofacial vitiligo, and universal. Несегментована вітіліго має також деяка підформ, як генералізована, акрофаціальне та універсальне. And you can see on the pictures now, next one. Наступний слайд, будь ласка, ви You можете see, бачити. the first one is segmental vitiligo. It's very clear. It's one segment, Яке вражає тільки один сегмент. and this one is spread, is non-segmental І vitiligo. несегментоване, яке дуже розповсюджене. And after, Наступне. we have acrofacial. Acrofacial means it's extremities, you know, hands and face. Акрофаціальне, яке вражає руки та лице. And generalized, you can have it at any place on the body. І генералізоване, яке може з'являтися на будь-яких ділянках шкіри. The next one, you see, universal vitiligo, and the term is used if the patient has more than 80% of depigmentation.
Універсальне це більш 80% враженої шкіри. And in this case of this lady, you cannot repigment it. I think it's not logical to propose repigmentation. On the contrary, you must tell the lady, well, we shall remove this dark skin pigmentation, the remaining pigmentation, and then you will be with homogeneous В color. даному випадку, як на даному снімку, буде нелогічно запропонувати цій леді повернути пігментацію. Це практично неможливо. І більш простіше буде депігментувати ту шкіру, яка ще залишилась пігментованою. But be very careful. I will give you a personal anecdote. I had a patient, a Brazilian patient. She was quite a dark-skinned lady, and in this condition, more or less. And she came and told me, I want to repigment. And I told her it's very difficult, maybe not impossible, but very difficult. My suggestion will be removing the remaining pigment. And she was very upset, and she was really, really angry with me and told me I don't want because I am dark-skinned people and I love it and I want to be dark-skinned. Наприклад, у мене була пацієнтка з Бразилії, яка звернулася практично з такою ж самою проблемою, і вона хотіла повернути пігмент. Пояснив їй, що це практично неможливо, і буде краще депігментувати ту шкіру, що залишилася. На що пацієнтку дуже розізлила, вона сказала, що я все ж таки темна шкіра, я хочу залишатися темною шкірою. And next one. It's a complex genetic disease. Це є комплексною генетичною патологією. And in at least 20% of patients, there is a first grade relative with vitiligo. Десь 12% 20. вибачте, 20% пацієнтів показують подібну релацію з генетичними розладами. And in first degree siblings, if one has vitiligo, the risk for the second one is up to tenfold of having vitiligo. Більший ризик – це брати та сестри, які мають, якщо в когось з брата сестра має вітиліго, то ризик підвищується. And we know that there are at least 50 genes involved in vitiligo, and of course not all 50 in all patients, it depends and so on, and this is why there is so a large diversity, let's say, of symptoms in vitiligo patients. 50. Нам відомо 50 генів, які мають релацію до розвитку вітіліго. So, and there is a possible association with several autoimmune diseases, Зараз ми поговоримо про асоціацію з аутоімунними захворюваннями, like thyroid diseases, Addison disease, наприклад, захворювання Аддісона, and alopecia areata. алопеція ареата. And there is a role of anti-melanocyte antibodies in vitiligo. We are not us, of course, but vitiligo patients are creating anti-melanocyte antibodies, and they are fighting against their own melanocytes. При даних захворюваннях виробляються антитіла до меланоцитів, які борються з продукцією пігментів. We know about this, but we don't know exactly how it's working. Ми знаємо про це, але достовірно ми не знаємо, як все це працює. And it seems that cytotoxic T lymphocytes
are involved in this. Можливо, цитотоксичні Т-лімфоцити також вмикаються в цей процес. And it was shown that if we can influence on these T cells, then we can get some result in repigmentation of the lesions. If we can influence on the T cells. Якщо ми зможемо мати вплив на Т-клітини, то, можливо, ми зможемо боротися з цим процесом. And there is some way for new investigation about this. І вже з'являються перші дослідження з цього приводу. We can change. Наступний слайд, будь ласка. And there is autoimmune theory for explaining vitiligo. Існує аутоімунна теорія, яка пояснює вітіліго. And TNF-alpha is a big player in this. І ТНФ-альфа, туморнекрозний фактор, фактор некрозу пухлини, прошу вибачення, має вплив на це. And the levels of tumor necrosis factor alpha are increased in biopsies of skin with vitiligo. ТНФ-альфа, він збільшує In the skin biopsies of patients. можна побачити його збільшення на біопсії. And there is more TNF-alpha in the lesional skin than non-lesional skin of these І patients. ТНФ-альфа більше, фактор некрозу пухлин, більше на ураженій шкірі, ніж на неураженій. And there is direct proportion of the quantity of TNF-alpha in some place and the severity of disease. І від цього є пряма залежність від кількості фактору некрозу пухлин на якомусь участку і вогнищу депігментації. And how can TNF-alpha affect melanogenesis? А як же ж ТНФ-альфа може впливати на меланогенез? You see, it can decrease intracellular levels of tyrosinase and TRP1. Він може впливати на міжклітинний рівень тирогенази і протеїна. And next one. And you see that there is also not only it's blocking melanin production, but also it's inhibiting melanocyte proliferation. Також інгібує проліферацію меланоцитів. And the other bad thing, if you have an ambient with tumor necrosis factor alpha, it will increase and be in favor of release of some reactive oxygen species, such as nitric oxide, hydrogen peroxide, and TNF-alpha is in favor of the production of this. ТНФ-альфа також впливає на реактивацію фігенів, що називається фрі-радикалами. And Як всі ці фактори, які перераховані, це відноситься до вільних радикалів, НО, цинтральний оксид, це він має вплив на вільні радикали. And you know very well, maybe not in Ukraine because it's very expensive, and the results are not so spectacular. But inhibitors of TNF-alpha are used now for treatment of vitiligo in some cases. Можливо, в Україні цього ще не існує, тому що це досить дороге дослідження, але цей метод інгібітори ТНФ-альфа вже досить успішно використовувались для вирішення цієї проблеми. Next one. Наступний слайд. And immune responses in vitiligo are also driven by interferon gamma. Також вплив має інтерферон гамма на цей процес. And it was observed in vitiligo patients a higher level of interferon gamma. У пацієнтів з вітіліго також збільшений рівень інтерферона.
And interferon gamma inhibits melanogenesis in cultures of melanocytes Він гальмує меланогенез and can induce senescence and apoptosis of і melanocytes. провокує апоптоз меланоцитів. Next one. So, cytokines, which are increased in vitiligo, Цитокіни, які збільшуються при вітіліго, interleukin 1 alpha, і інтерлейкін 1 альфа, interleukin 6, інтерлейкін 6 типу, 10, and 17. 10 і 17. And all of them are pro-inflammatory cytokines. Це всі вони є прозапальними цитокінами. And then this is an explanation also of that vitiligo has inflammatory component. І це може підтверджувати те, що вітіліго має запальний компонент. So we go ahead. Наступний слайд. And biochemical theory. Біохімічна теорія. And this one, you know it for many, many years, you know. It's about free radicals, reactive oxygen species, especially hydrogen peroxide, and this is stopping melanogenesis process. Це вже відомо багато років, ця теорія. Це каже про цитокіни, про реактивні цитокіни Free radicals. і вільні радикали. And you know that we talk about using antioxidants in vitiligo, and this is the reason, of course. Ми використовуємо антигени при вітіліго, якщо є причини. So, next one. And this is a late discovery, you know, Це that останні дослідження. oxidative stress can induce overexpression of the receptor MIR25. Оксидативний стрес може індукувати підвищену експресію МІФ-25. And this overexpression will cause inhibition of production and secretion of stem cell factor and basic fibroblast growth factor. І це може індукувати продукцію стволових клітин, а також фактора FGF. So what does it mean? You know that, of course, melanocytes are derived from melanoblasts, and melanoblasts are derived from stem cells. And if you block everything in terms of stem cell factor and basic fibroblast growth factor, then there is no more production of melanocyte. And by one side, you have a cytotoxic effect on the melanocytes, you are killing your melanocytes. On the other hand, there is no more production of new melanocytes. І таким чином ви можете продукувати нові меланоцити. Тобто, якщо є Ah si, on détruit, we are destroying existing melanocytes, Якщо ми порушуємо ті меланоцити, які вже існують, and inhibiting production of new ones. то інгібується продукція нових. And so next. Наступний. Well, treatment, this is important for you. Також важливе це лікування. The aim of the treatment is obtaining repigmentation, of course. Для того, щоб повернути пігментацію. And topical corticosteroids are still considered as a first-line treatment, Першою лінією це місцеві стероїдні препарати. and they are cheap. They are easy to find in pharmacies, but of course they have a lot of side effects. You know very well about it, and we cannot use it on large areas, for Вони instance. досить дешеві, їх не складно знайти в аптеках,
Але вони мають деякі побічні ефекти, про які ви всі знаєте. And topical calcineurin inhibitors, tacrolimus, pimecrolimus, are giving good results too. Топічні інгібітори, як, наприклад, тacrolimus, відомий препарат. And tacrolimus is better than pimecrolimus. There are studies about it. Tacrolimus в даному випадку краще, ніж Tacrolimus is better than pimecrolimus. чим пімекролімус, і вже існують дослідження з цього приводу. And about systemic therapy, you can of course use systemic corticosteroids. Ви також можете використовувати системну терапію, системні стероїди. But oral methotrexate is also a good opportunity and good alternative. Також метотрексат, який може бути непоганою альтернативою. And after? Наступне. Physical therapy. Фізична терапія. And I mean about narrowband UVB. Наприклад, ультрафіолетове опромінення Б. PUVA, I mean psoralen plus UVA. ПУВА з псораленом. And X-ray laser. І лазером. And about it, there were a lot of studies for comparison and so on. And narrowband UVB seems to be the most effective and the safest of all three. Також з цього приводу вже було проведено багато досліджень, які показують, що УВБ, ультрафіолетове опромінення Б, найкраще в цьому випадку. And if you don't get any results, you can try with surgical therapy. Якщо все, що перераховане, результатів не приносить, можна також спробувати хірургічне втручання. It must be blister graft, Це може бути пересадка. split thickness skin graft, Також split thickness skin graft, пересадка шкіри. deeper one. Більш глибока. And punch grafting. І панчграфтинг. And also melanocyte solution transplantation, but this is quite expensive and quite difficult. Також трансплантація меланоцитів, але це досить дороге дослідження і досить важке технічно. And next, Наступне. so congenital piemaldism. It's a good picture, isn't it? Yeah. Спадковий I трипалгізм. found it in an Indian magazine. Ця фотографія з індійського дерматологічного журналу. It's a rare autosomal dominant disorder. Аутосомне може бути аутосомне домінантне спадкування. And there is absence of melanocytes in some parts of the В skin. даному випадку спостерігається відсутність меланоцитів на деяких ланках шкіри. And you have an explanation, it's a mutation of a gene, and because of this reason, there is no migration and differentiation of melanoblasts, and they cannot turn to be convert into І melanocytes. в даному випадку присутня поломка ось цього гену, який приводить до міграції меланобластів і така клінічна картина виникає. And it's genetic, you see they are brothers, and both of them have piemaldism. Це генетичне, як ви бачите на картині, ці два хлопчики є братами і обидві мають таке враження. And next one. So you have even famous people, you know, with piemaldism. Також відомі люди, які мали цю патологію. And the incidence is less than 1 in 20,000. Це порушення спостерігається в випадку 1 на 20 тисяч. And incidence is the same in males and females.
Воно однаково вражає як чоловіків, так і жінок. And this is relatively stable, you know. It's at some extent, but all over your life it will be the same. You know, it will not. Воно досить стабільне, тобто все життя воно не буде розповсюджуватись, воно буде локалізовуватися там, де воно є. And on the contrary, you can have spontaneous repigmentation in these people І sometimes. що цікаво, також може бути спонтанна репігментація в деяких випадках. And there is almost absence or complete absence of melanocytes in the patches of pyramids. В даному випадку може бути часткова або повна відсутність меланоцитів. So let's continue. Наступне. And treatment of pyramidsm, combination of dermabrasion and grafting of pigmented skin is giving good results. Лікування це може бути пересадка шкіри в депігментованих участках, що досить непогано працює. And once again, thin split thickness graft. І ця методика глибокої пересадки шкіри. And mini-grafting. Міні-графті. And phototherapy, if you use phototherapy alone, it's not working. І фототерапія. Але якщо використовувати виключно фототерапію, то це не буде працювати. And transplant of autologous melanocytes is also giving. Трансплантація, локальна трансплантація меланоцитів. But there is no chemical treatment, you know, pharmacological treatment. Фармакологічного лікування в даному випадку не існує. Because there is no more melanocyte, and you cannot incentive melanocyte or something like this, because there is no more, and you must bring melanocytes to this area. Оскільки при даній патології немає меланоцитів, і ви не можете, використовуючи якісь засоби фармацевтичні, повернути меланоцити. And next one. Наступне. You see that this was combination of dermabrasion and skin graft, and it's giving very good results. В даному випадку була використана дермоабразія, і ви бачите досить непогані результати. Next. Наступне. Waardenburg syndrome, you know about this. There are 4 types of WS, type 1, 2, 3, and 4. Синдром Ваденберга. Існує 4 типи, перший, другий, третій, четвертий. And first and third are the most common. Перший, третій найбільш часто зустрічаються. It's autosomal dominant disease. Це аутосомне домінантне захворювання. And the prevalence is around 1 in 42,000 people. І воно зустрічається в одному випадку на 42 тисячі. And in first subtype, in WS1, there is hearing loss, and this is the most important thing. Також в першому типі зустрічається втрата слуху. Dystopia cantorum, you see between the eyes. Проблеми з концентрацією зору. And some pigmentary disorders in hair, skin, and eyes. І пігментні розлади волосся, шкіри та очей. And there is no specific treatment for this. Специфічного лікування не існує. And you can only treat symptoms, and especially about deafness, you know, about hearing loss. This is the most important thing to do, more than dermatological symptoms. Можна використовувати тільки симптоматичні методи. В даному випадку найбільш важливе лікування втрати слуху, ніж корекція патології шкіри. And the next one is about pityriasis alba. It's a mild disorder. It's reported everywhere and affecting mostly children between 3 and 16. В даному етапі ми поговоримо про піторіазіс альба. Найбільш часто це захворювання вражає дітей від 3 до 16 років. And prevalence incidence is roughly between 2 and 5%.
І зустрічається воно між between 2 and 5. між 2-5%. And more frequent in dark skinned people. Більш часто у темношкірих. And it's a long-term disease, you know, it's not a spot disease, it's lasting quite a long time. And there are frequent spontaneous remissions. Це захворювання, яке тягнеться, може тягнутися досить довго і можна дійти до спонтанної ремісії, воно може зникнути само. And there is an interesting thing, higher incidence in atopic patients. Також це захворювання досить часто зустрічається у пацієнтів з атопією. Next one. About symptoms, they are erythematous and clearly defined lesions. При симптомах можна побачити еритематозні вогнища. And it occurs mostly on the upper part of the body, and especially on the face. І це більш часто зустрічається в верхніх частинах шкіри, частіше всього на лиці. And as we told it, the risk factors are being young, with dark skin, atopic skin, and low socioeconomic До status. групи ризику входять люди молодого віку, темношкірі з атопією. And next one. So, pityriasis alba, there are low levels of copper in the serum, При піторіазіс альба низький рівень сірки та міді, but normal ones in zinc and manganese. але цинк і магній знаходяться в межах норми. And we think, but nothing is completely sure. We think that Malassezia fruitful has some role in this because it's giving metabolites, of course, and these metabolites are acelaic acid and oxalic acid. Напевно, ми не знаємо, але є думки, що That we think about Malassezia fruitful because it's giving metabolites such as acelaic acid and oxalic. So, yes? що має місце метаболічний вплив. And it was screened also about Staphylococcus and P. acne and some parasitic factors like Ascaris as potential causes, but nothing is proved about it. Також є думка, що в деяких випадках може впливати стафілокок, піогенез акне, також аскаридоз може провокувати цей стан, але напевно невідомо. The next one. About treatment, as we told it, is a long-term condition. Про лікування, як вже було сказано, це досить довгий процес. And you can have it for several months or years, and often it's resolving spontaneously. Це може тягнутися декілька місяців або декілька років, а потім спонтанно зникнути. You can give some recommendations to the patients, Але ви можете дати деякі рекомендації вашим пацієнтам. like reducing sun exposure, Зменшити сонячне опромінення, using sunscreens, використовувати сонцезахисні засоби, and avoiding some traumatic practices, you know, for the skin, like loofah. You know loofah? Loofah are these very quite hard sponges, you know, provoking like some kind of dermatology. And it was shown in India especially because they are using it, you know, for removing dead cells.
and getting lighter skin, and they have a lot of pityriasis alba for this reason. So we must be careful with this. Також запобігати травматичних таких засобів, як, наприклад, луфа. Луфа себе представляє як поверхнева дермоабразія. Ці засоби використовуються більш в Індії, який збирає поверхневі слої епідермісу. Цього краще запобігати, тому що це може спровокувати ось такий стан. And emollients are not useful. Засоби, які зволожують шкіру, також не будуть досить, не дуже допоможуть нам в цьому випадку. And topical corticosteroids, the same, are not very useful, except hydrocortisone 0.5%. І місцеві стероїдні препарати те саме, вони також не досить допоможуть нам за виключенням кортизону. And once more, tacrolimus and pimecrolimus. Також по тacrolimus і primecrolimus. And calcitriol therapy looks to get good results. І calcitriol-терапія можуть мати непоганий результат в цьому випадку. Next one. Наступне. Pityriasis versicolor. It's a fungal infection of the skin. Різнокольоровий лишай, як відомо, це мікотична інфекція. And we are sure that malassezia is responsible for it. І ми впевнені, що в даному випадку це лікується. And there are also environmental, genetic and immunological factors. Це можуть впливати імунологічні фактори, фактори середи, кліматичні фактори. And important thing, prevalence is much higher in humid and tropical climates. І що цікаво, що зустрічається воно більше в тропічному кліматі. And you see it's 0.5% in Sweden and 50% in South America. Наприклад, 100% в Швеції і 50% в тропічних країнах. And this is also disorder for young people, you know, between children and adolescents. І частіше це зустрічається у молодих людей, від дітей до підростків. Shall we change it? Yeah. Наступний слайд. Recurrence of the disease is common. It's a long-term disease, and it impacts quality of life of the patients. І це захворювання воно може змінювати якість життя пацієнтів. Topical treatments with imidazole, shampoos, Місцеве лікування імідазолом, like ketoconazole, or каназолом, zinc perithione shampoo, антимікотичними шампунями, and selenium sulfite shampoo. селеніум сульфат, також шампунь. Globally, any antifungal product is doing well in pityriasis versicolor. Антимікотичні засоби досить непогано діють в цьому випадку. There are some reports of using lactic acid, adapalene, or diclofenac gel. Також непогано діють молочна кислота, адапталін і діклофенак. And duration of treatment is between a few days and a few weeks. Лікування може розбігатися від декількох днів до декількох тижнів. But there were some studies. If you are giving higher dose on a longer period, it's working better. Якщо ви берете більшу дозу для більш пролонгованого періоду, це буде діяти краще. Next one. And systemic treatment may be used for extensive PV. Для системного лікування може бути також екстенсивне лікування може також використовувати в цьому випадку. And it may be fluconazole 300 milligrams per week for 2 weeks. 300 мг флуконазолу на тиждень. Or itraconazole 200 milligrams daily
for 5 to 7 days, for 1 week. Інтравенозол 200 мг на день. And in the same way, you know, longer duration and higher concentration is better for the treatment. І знову, ніж більша концентрація і довше використання дає кращі результати. But there can be side effects, you know about it with this. Але ж ви знаєте, що можуть бути побічні ефекти цього. Next Наступне. is idiopathic guttate hypomelanosis. Ідіопатичний гіпомеланоз каплеподібний. It's very common and benign. Досить часто зустрічається. And there are multiple round hypopigmented to depigmented macles. Він проявляється гіпопігментованими плямами And you can get it on arms and legs. і especially. локалізується частіше на руках і ногах. And this is the contrary with pityriasis, you know, because it's affecting more elder people. І у порівнянні про те, що ми вже казали, це захворювання більш вражує літніх людей. And you see, elder people, if I speak about people more than 40 years, they are not old people, more than 40 years, 87% are affected. Ну, в даному випадку ми кажемо, якщо більше 40 років люди, це ще не старі люди, але більше 40 років це захворювання вражає 87%. And don't be confused, because even in the young people, in adolescence, you can have it sometimes. Але щоб не заплутати вас, також як і молоді люди, і підростки, трошки менше, але в менших випадках, але все ж таки можуть мати це захворювання. And next, Наступний слайд. it's about pathogenesis. It's complex and not very easy to understand. And there are genetic, but also environmental factors. Якщо казати про патогенез, досить складна структура, але ми беремо до уваги фактори середи, кліматичні фактори і генетичні фактори. And you see, you know, all of you, you know that we think about sunlight for this, about sun exposure. І ми всі в даному випадку думаємо все ж таки про сонячне світло. And why? Because it's mainly sun-exposed areas. Тому що це захворювання більш вражає зони, куди діє сонце. But I don't only agree with this. I think that if we think about exposed areas, it's also exposed to pollution. And there was a recent paper from Chinese people showing that in polluted areas, the incidence of this disease was much higher. So pollution has Але я не дуже згоден з цим, тому що якщо ми кажемо про таке враження, тут має місце також і забруднення повітря, і з цього приводу також були публікації. And repeated trauma can be important. А також часті травми в цих участках. And this is a combination of loss of melanocytes, there is a reduced number of melanocytes, and some kind of dysfunction. І зменшується кількість меланоцитів в ланках, де є ураження, і також з'являється їх дисфункція. And next one. Наступний слайд. It's only cosmetic concern, of course. Це тільки косметична проблема. And you can use fractional lasers, Ви можете використовувати лазерну терапію, cryotherapy, кріотерапію, dermabrasion, дермоабразію, or topical application of також retinoids. місцеве використання ретиноїдів. And once more, it looks like pimecrolimus and tacrolimus are giving some result. Наприклад, такролімус і перикролімус також може мати непоганий результат. And next one.
is progressive macular hypomelanosis. Прогресивний гіпомеланоз. It's quite a rare disease because it was discovered in young women. Це досить рідке захворювання і описане частіше у молодих жінок. In West Indies, and you know Martinique and Guadeloupe, which are French islands. And of course, these people, when they are coming back to France or to the continent, they have this disease. Західній Індії, а також в Карибському басейні. Це іммігранти з цих країн, наприклад, во Франції, ці іммігранти з цих країн, вони частіше мають це захворювання. And they are spreading hypochromic macles on the trunk. У них гіпопігментовані плями на тулубі. And we can see it especially in people with mixed genetic origin. І у людей з змішаними генетичними виходами. Mixed genetic. Like if a black man is married with a white woman. Які народжуються в міжрасових браках, так скажемо. And so interesting that there are a few reports recently from Germany about cases of PMH. І було декілька вже публікацій, які вийшли в Германії з приводу причин цього захворювання. Next one. Наступний слайд. And pathogenesis is not known. Патогенез невідомий. It's not responding to antifungal or anti-eczematous therapy. Терапія не відповідає на антимікотичні засоби. But it was reported good result with 5% benzoyl peroxide Вона відповідає на бензилпероксид and 1% indamycin. і навіть цукровий аміноцин. And sometimes it can be regressing spontaneously. В деяких випадках можлива спонтанна регресія. And next one. Наступний слайд. Post-inflammatory hypopigmentation. Після запальна гіпопігментація. And this can be, it depends on the case, it can be dysfunction of melanocytes or complete loss of В даному melanocytes. випадку може бути дисфункція меланоцитів або повна втрата їх. And it's very frequent in dark people. Це найбільш часто зустрічається у темношкірих людей. And many inflammatory conditions can lead to this. І багато запальних факторів, які можуть впливати на цей процес. But as you know, after inflammation, we have a lot of problems. It can be hypo or hyperpigmentation, depending on cases. Ми можемо мати як гіпо, так і гіперпігментацію в цьому випадку. Next. Наступний слайд. And you see there are a lot of possible causes for post-inflammatory Як hypopigmentation. ви бачите, є досить багато факторів, які впливають на це. And next. Наступний слайд. You see, for instance, lichen striatus, after lichen striatus, after psoriasis, after laser, and after discoid lupus Ви erythematosus. бачите при різних випадках ось цю ситуацію, як при лігостріатис, при псоріазі, після втручання, лазерного втручання і лупус еритематозис дискоїдний. Next. Management, first we have to identify the cause of this. При лікуванні, по-перше, нам треба зрозуміти причину цієї патології. And if you are treating the underlying cause, then there is an improvement. І якщо ви знаючи причину, почнете лікувати, тоді буде результат. When twice daily application of medium potency topical steroid with TAR preparation is giving good result. Два рази на день використання топічних стероїдів також може давати непоганий результат. Once again, pimecrolimus.
І знову півікранімус. And UV exposure, sun exposure can be interesting as far as there are remaining melanocytes. You know, if there is no more melanocytes, there is no need for sun exposure. Також сонячне опромінення. Але якщо меланоцитів вже не існує, то в цьому надобності вже немає. And next one, Наступне. laser, also excimer laser, Лазерна терапія. ablative fractional CO2 laser, СО2 лазер. narrowband UVB. We told it if there are still melanocytes. Ультрафіолетове опромінення. And if there is no more melanocyte, grafting, of course. І якщо меланоцитів вже не існує, то тоді вже пересадка шкіри. And don't forget about recommending coverage maker, self-tanning products, and tattooing. І потрібно не забувати про косметичні засоби, сонцезахисні засоби, а також татуювання. It can be of help. And Також next може one, бути допомозі. I think it's finished. No? Можливо, це. Yeah. І це Thank you for your це patience. дякую за увагу. Шановні колеги, буде ще одна лекція. Якщо у когось є запитання до професора по першій лекції, будь ласка, задавайте. Скажіть мені, будь ласка, як елемент, чи правильно я зрозуміла, що лікування цієї хвороби це тільки в інтересах пацієнта, тобто це не є життєво небезпечне, і просто в естетичних цілях. As with the doctor, we want to ask a question. Let's understand this disease should be treated only on the aesthetical level, or it doesn't have special medical conditions. No, I think that all these diseases, or almost all of them, are more specifically cosmetic concerns, you know. And none of them, maybe Waardenburg syndrome, of course, because of deafness, but on the contrary, there is no serious consequence apart this of cosmetic concern. And cosmetic treatment definitely is the most important. Я вважаю, що ці захворювання, про які ми говорили, за виключенням синдрому Веденберга, де має місце втрата слуху, є косметичною проблемою. І тому треба брати до уваги все ж таки косметичну корекцію. For a lecture, I have one question. Did you have a clinical case in which patient had vitiligo and psoriasis in combined? Yes. Yes. And I had one clinical case in which a patient was affected by radiation, sun pollution, yeah? And after that, a vitiligo was developed. And then to this disease and psoriasis, yes? And after that, other autoimmune disorders. And I have one question. Do you think that autoimmune disorders, diseases, are not are just like You mean that because of the treatment, we got psoriasis? No, she means that it's combination. If I understand what your question is, it's a combination of it's psoriasis. not only cosmetic. No, of course, yeah. Because in this case, you have not only vitiligo, which is mostly cosmetic, you know, and you have psoriasis, yeah, of course. But I think, which was your treatment in this case? It's a clinical case of my mother. I'm just But do you know about treatment? Treatment, yes. Якщо ви ще знаєте про лікування, яке використовується до випадку, який ви привели, як I прийняти? didn't use
No, I think it was the best one, definitely. This one and maybe Normandy UVB. Maybe it could get good results. But corticosteroids is a good treatment. Mhm. And did you get? That's why I just want to add that it's not always. No, I agree with you. It can be a combination. Yeah. Ще питання? Дуже дякую за цікаву лекцію. Скажіть, будь ласка, Крістіане, а все-таки основна різниця між прогресуючим гіпомеланозом плямистим і ідіопатичним? The main difference between progressive hypermelanosis and idiopathic hypermelanosis. In your opinion, clinically? There is not such difference. Yeah, you are more physicians than I am. You know, I'm a pharmacologist. But I think in terms of clinics, there is not such difference. З точки зору як фармацевта, великої різниці немає. And you know, the bad thing was about the quality of the pictures, but I saw them in good quality, and really you have no difference. In terms of, if you are looking at the patient, it's the same thing. Якщо побачити пацієнта на картинку досить доброму розрішенні, то велика різниця немає. Локалізація це нижній It's not very easy to. Localization, it's Yes. lower extremity. Yes, lower and arms sometimes. Yeah. You must take care about age of patient and especially and localization. Треба брати на увагу This також is вік, important. молодший ідіопат, ідіопатичні це старші пацієнти. Ідіопат – це older, and ацетон – це younger. Yes, absolutely. Так. Дякую. Є ще запитання? Так. As I understand, immune disorders are the main cause of all depigmentation in disease, right? Yes. So we use corticosteroids in all incidents, yes? In most of them, yes. Yes. I want to ask you which goal of using retinoids? But you saw in some cases, there are reports about using retinoids, not in all disorders. Yeah. In some of them, and very good results. And I think it should be deepened. Yeah, I agree. That you must try to use them. Because there is not a lot of reports and so on, but the only reports we have are positive. So it makes sense to use them, yes. Запитання було про кортикостероїди. Чи є сенс їх використовувати? Did you do it? Absolutely. Did you try with retinoids? Ви спробували використовувати? Ні. No? No, ще є стінські. Ah, yeah, but I think it makes sense, yeah. New generation, you know? It's a good idea, yeah. New generation, absolutely. Є ще запитання? Тоді ми переходимо до наступної лекції. Зможете переключити? The next lecture. Okay. We'll try to do it a little bit more. So now we talk about something completely different. It's about climatic changes and how it can affect the skin. Зараз ми поговоримо зовсім зовсім іншу тему. Це кліматичні зміни і вплив на стан шкіри і вплив в дерматології. Наступний слайд. So, climatic changes in the history, because we speak about this and we think sometimes it's very important because it's unique and so on, but it's not unique what happens now. Про кліматичні зміни в історії. Ми вважаємо, що те, що відбувається на сьогоднішній день, це щось унікальне, але це не є унікальним. And you see that during the last 650,000 years,
it's a huge period. There have been 7 cycles of glacial advance and retreat of climate change. 650 тисяч років тому було 7 циклів з льодового періоду. And the last change was 7,000 years ago, not so long time ago. І останні зміни були десь 7 тисяч років тому, десь не досить і давно. And this was the end of last ice age and the beginning of this period, this modern period in the climate. Кінцем льодового періоду і початком періоду, в якому ми знаходимося зараз. And what happened in the past, at least, there are very small changes in the orbit of the Earth, and these very small changes make light changes in the exposure of the Earth to the Sun. І також були зміни в орбіті Землі. Yeah, it makes, if there is a small change in the orbit, there is a small change in sun exposure. І також зміни в сонячній експозиції. Next. Наступний слайд. And now, what happens now? It's mainly because of human activity. І зараз що відбувається? Те, що відбувається зараз, це за рахунок активності людей. And as you know, it's a warming trend. Everybody is speaking about Також this, everybody knows всі it's про це warming. кажуть, це глобальне потепління. And of course, it's a consequence of increased levels of greenhouse gases, and of course, it's increasing the temperature. Що відбувається? Зростає температура. Greenhouse gases, you know, like nitrous dioxide and carbon dioxide and so on. Карбонодіоксид, який також збільшується рівень, це також має вплив. And so the next one. And you see this. This is about, let me check, it's 4 million years ago. It's very, very old time. And now 1950. And you see that this is the first time from 1950 that we have so high levels of these gases. Бачите, зміни, які ще були 4000 років тому, і те, що ми маємо сьогодні, і з 50-х років минулого століття це найбільш високі зміни, які ми маємо, які ми мали ще колись. And you see, it's a very interesting thing. All of these increases in the past were corresponding with different stage of warming and ice and so on. І як ви бачите, такі кореляції з потеплінням та льодниками, які відбувалися на протязі цих років. You can see all the cycles, you know, in the past, Ви and бачите всі depending цикли, on these gases or levels of ці gases. цикли і рівні, які відбувалися. And then, Наступний слайд. so evidences, of course, sea level rise. You are not affected or not so much here, but in Indian Ocean or something like this, they are affected. Global temperature rise, you are affected in effect because it's increasing. So we'll talk again about this. Як ви бачите, зростає рівень моря. Ми тут, що ми знаходимося далеко, ми цього не відчуваємо, але люди, які проживають на узбережжі Індійського океану, вони дуже добре це відчувають, а також зростання глобальної температури. And next evidences are warming oceans. You are not affected, of course. Shrinking of ice sheets in northern and southern pole. Збільшення температури океану, яке ми також не можемо спостерігати, що ми далеко від цього знаходимося, а також таяння льдів.
And after that, glacial retreat, you know that the glaciers are reduced more and more. Знов льоди зменшується кількість льодників, все більше і більше з кожним And роком. extreme events. І екстремальні погодні умови. And next, Наступне. Ocean acidification for the fish, you know, it will affect the fish. Асидифікація океанів, що має вплив на рибу. And affecting Ukraine is a decreased snow cover. І те, що зменшується кількість снігів в зимній період. And next is changes affecting Ukraine, mostly the temperature rise and the decreased snow cover. І те, що ми можемо побачити в Україні, глобальний зріст температурного мінімуму, а також зменшення кількості снігів в зимній період. And next, Наступне. so your climate in Ukraine, you know better than I know about this, is temperate, of course, you know about this, warmer in the Mediterranean area, of course. Зараз говорити про клімат в Україні. Температура Warmer, close. Yes, Black Sea is like Mediterranean. тому що це є темні регіони, як, наприклад, в Криму, десь близько до середземноморського клімату. And right now, or up to now, snowfalls were between October and April. І зараз снігопади можуть зустрічатися і в жовтні, і в квітні. And temperature, it's from the records, of course, normally between -8 and 2 degrees. Температурний рекорд зараз складає від -8 до 2 градусів в зимній період. And of course, they are lower inland than on the seashore. І, звичайно, в деяких регіонах це нижче, ніж в регіонах, де ближче до моря, трошечки тепліше. And you know that when the east wind is blowing, the temperature may be much lower, like -20 or В -30. деяких регіонах температура може сягати до -20. And summers are generally hot, like І today. досить теплі літній період, як, наприклад, сьогодні. So next one. Наступне. What happens about changes? And there are very good models, you know, about this, and you can know more or less what will happen. And the aim of the model is 2100. Що відбувається на даний момент? The model is for 2100, the year 2100, you know. Тому що відбувається модель зміни клімату. And you see, as we speak about, maybe some of us will not be here, of course, but it's like in 80 years, you know, and there will be a substantial warming in the country, in Ukraine. І зможу сказати, що до 2100 року багатьох з нас не буде на цьому світі, але буде відбуватися ще більше потепління. And more important in the north of the country than in the south. І для северних широт це більш важливо, ніж для южних. And there will be higher temperature during the summer. Взимку буде температура ще вища. And during the summer, higher temperature. During winter, also higher temperature. Як взимку, так і влітку більш висока температура повітря. And this is very important because it will be, and this is the next one. Наступне. And you see,
about the changes in temperature. Як ви бачите, зміни, температурні зміни в таблиці. Maybe during winter it may be between 2.6 to 8.2 more. So it's very different. Можливо, температура взимку буде підніматися від 2 до 8 градусів вище, ніж ми маємо зараз. You know, if we approach more this one in Kiev, you won't have any more snow in winter. Якщо, наприклад, в Києві взимку буде така температура, то снігу більш не буде. So there can be very important changes. The next one is about this, and this is the second point about rainfall, and there will be increasing rainfalls. І також збільшиться кількість дощів. More humidity, and not under the form of snow, but more likely under the form of rain during the Буде winter. більш волого і збільшиться кількість дощів в зимній період. And you see that, of course, shorter frost seasons because of this. І зменшення холодних періодів в року. And you see that they are predicting a 60-day reduction in the number of days with frost cover. І зменшення до 60 днів періодів снігопадів. And a 50-day reduction in the days with snow cover. Зменшення на 50 днів повне слово снігопадів. So it's big trend, really. Of course, maybe not tomorrow, not next year, but on 80 years it would be a very big trend. Можливо, не завтра, але через 80-90 років ці зміни можуть прийти. Next one. Наступне. So what happens, it's not so interesting for Ukraine because fortunately you don't have it. And Katerina is here, but the most tremendous was in New Orleans, you remember? Якщо пам'ятаєте ураган Катріна, який був в Новому Орлеані декілька років тому, And you know, when there is a literature about this, natural disasters and the impact on dermatology. ми поговоримо про зміни, кліматичні зміни і їх вплив на дерматологію. And in such cases, the most common diseases are skin infections. В даних випадках найбільш часто можна зустріти інфекції шкіри. They are mainly caused by bacteria, and especially gram-negative bacteria. Які викликаються грам-негативними бактеріями. And they can also be of fungal or viral origin. Також може бути грибкового та вірусного походження. And the most common skin indications with flood-related disaster are scabies, papular urticaria, and eczema. Поводи це можуть викликати корозку. Прошу вибачення, візьміть хтось в сумці мій телефон і відповісти. Десь там. The next one. Climate changes, how will they affect the skin? Зараз, як же ж зміни клімату можуть впливати на стан шкіри? And of course, changing in climate will lead to changes in all living things. You know, animals and vegetation will evolve or disappear. Впливи зміни клімату на живі організми можуть бути різноманітними. Від того, що вони впливають і якісь організми зникають, це також може відбуватися. And the same for infectious disease, of course. А також інфекційні захворювання. And temperature, you see all this list, temperature,
precipitation, humidity, cloudiness, UV radiation, and general weather conditions will influence skin diseases and allergic diseases, of Також course. зміни температури, такі як вологість, облачність, ультрафіолетове опромінення, якісь загальні кондиції погодні умови також можуть мати вплив на стан шкіри і приводити, наприклад, до алергічних захворювань. Next. Наступний слайд. So, changes with fluid and waterborne diseases. Зміни з поводу і поводу і розвиток захворювань шкіри з приводу якихось поводів. And it can be because of contaminated water, of course, but also seafood Заражена вода, яка може впливати and vegetables, of course. Вода і овочі. And there are many viral, bacterial, and parasitic diseases which are associated with waterborne. Багато паразитарних захворювань, які можуть бути асоційованими з поводами. And I didn't know about it because I checked the literature and found that, for instance, Dracunculus pestilensis, I didn't know this, it's brought by flood, by contaminated water, and causing ulcers on Також lower limbs. те, що я сам не знав, це історія, яка може викликати виразки. And this is mostly from New Orleans, you know. And Francisella tularensis, it was absent at that time, and now it's present and linked to separative skin lesions. Це більш стосується Нового Орлеану, де раніше таких випадків зустрічалося менше, а зараз більше. And the same for cyanobacteria. They are increased in these cases and connected with dermatitis. І також ця бактерія, яка може також викликати дерматологічні проблеми. And the same with mycobacteria and wound infections. Ну і те саме з мікобактеріями. Mentioned. So, vector-borne diseases now. These diseases caused by insects, you know. Захворювання, це захворювання, яке викликається насекомими. You know, it looks to be stupid, but it's very logical. If there is heat and if there is a warm wind, there will be increased prevalence of arthropods. І якщо буде тепліше, то цих випадків, звичайно, буде більше. And the same with humidity. If it's more humid, more insects. Також вологість більш волога, більш насекомих. And further, heat and humidity increase vector resistance to antibiotics and insecticides. Також захворювання воно є резистентним до антибіотиків. And there was this, it was shown that there is a significant impact of climatic change on the distribution of diseases like leishmaniasis, tick-borne diseases, malaria, and dengue fever. І досить часто в таких випадках, коли велика вологість, може зустрічатися лішманіоз, малярія, а також лихорадка Д'Юле. You know, in Argentina, for instance, where I am living, if there is more humidity, more rain, and warmer, we know that there will be big problem with dengue fever, for instance. В Аргентині, де я проживаю, досить висока вологість, Dengue. там досить високий ризик захворюваності на лихорадку Денге. And the same thing, you know, as I told you, temperature is critical for a disease becoming epidemic. І критична температура може призводити до епідемії.
And we are speaking about warming and increased temperature, you know, not the contrary. So we can expect such effects. І ми кажемо про збільшення температури, і тому ми таке можемо очікувати, такі наслідки. So, some cases, interesting cases in Sweden. Sweden is not a tropical country, but there is some climatic change, like what I told you for Ukraine. Трохи про Швецію. Швеція не є тропічною країною, але там також є деякі кліматичні зміни. And there is increased temperature and increased cases of Lyme disease. Там також зростає температурний режим, і разом з цим зростає захворюваність на хворобу Лайма. Yes, the same you see in Eastern Canada, northeastern USA, which are cold places. There is an increase in the spread of Ixoid tick, which is transmitting Lyme disease. В Північній Канаді, наприклад, а також в північних регіонах США можуть бути випадки захворюваності Лайма. So it may happen in Ukraine also, you know, because it's possible. І також це може зустрічатися і в Україні. And schistosomiasis, also water survival in eastern China. We don't have it in Europe, or very few. But in eastern China, there is extension of it because the temperature of the water increased between 1 and 2 degrees, and this is sufficient for having the big disease. Також шистосомус, те, що ми практично не маємо в Європі, але в деяких регіонах Китаю це може зустрічатися. And the same thing, you know, we have it in Argentina right now. We had droughts in wet areas and with big pools, you know, with big floods. And we have much increased breeding areas for insects because of this. And of course, there is a spread of insects and infectious diseases. Також те, що ми маємо на даний момент в Аргентині, досить великі водойоми, які провокують появу великої кількості насекомих. And you know, the higher production of carbon dioxide, we have, it's favoring plant growth. The plant is bigger, there are more plants and so on. And of course, spread of insects, because they are their living area. Збільшення продукції СО2 також збільшує кількість, появи великої кількості насекомих. Наступний слайд. Some infections we don't have in Ukraine, fortunately, like Ross River virus infection, for instance, in Australia. There is a big correlation of incidence between this infection and the maximum temperature and humidity. Розслідна інфекція, яку ми не маємо, на щастя, в Україні, але не зустрічається в Австралії і має досить явну кореляцію з вологістю, а також максимальним рівнем температурного. Well, El Niño, you heard about El Niño in Colombia, in Venezuela. El Niño is a lot of rain, a lot of humidity, and high temperature. And when the years we have El Niño in these countries, there is a 30% increase in cases of malaria. Феномен Ель-Ніньо, який зустрічається більше в Венесуелі та Колумбії, провокує зростання рівня захворюваності на малярію. And warm climate is more prone for colonization of humans by Staphylococcus, Streptococcus, and entering bacteria. Стафілокок кількість може провокувати також потепління. And you know this, of course. We know about tropical diseases. It's much more widespread in South America, in Africa,
than in Europe because of this, because of the climate. And probably if the European climate is going in this direction, even at a slow pace and so on, there will be a progression of tropical diseases themselves in Europe also. Якщо в Європі буде підніматися локальна температура, то може дійти до того, що з'являться тропічні захворювання, які на даний момент ми не маємо. Маємо тільки в тропічних країнах. Next. Наступне. So it's more for dermatologists now. Sorry, allergic diseases. Алергічні захворювання – це більш для дерматологів на даний момент. Increased temperature, increased concentration of carbon dioxide, as we told it, are affecting plant growth, and there is more plant growth and more pollen, new pollen, and altered pollens. Зростання температури The carbon dioxide. зростання карбонодіоксида, концентрації, що провокує ріст рослин, і що призводить до появи більшої кількості алергенів. And you see, very interesting, this Dr. Diehl, he's a German one. He's very close to Ukraine. We are not speaking about Asia or something like this, you know. We are speaking about similar climates and so on. Доктор Дiehl, який написав цю публікацію, він з Германії, і він досить близький до нашого клімату, до України, де ми проживаємо, тому ці зміни, вони досить близькі. And what was observed in the last decades, prolongation of the pollen season by 10 to 14 days in Germany. Те, що спостерігається на даний момент, це пролонгація періоду алергенів на 10-14 днів в Германії. Did you observe it in Ukraine too? Якщо хтось спостерігав таке, алергічні зміни з періоду алергенів, коли з'являються, коли квітнують рослини. Особливо підірки. Yes. And not only more pollen, but new pollen. And you see, it's tremendous because of the global warming in Central Europe, and we are in Central Europe. Це пов'язано з глобальним потеплінням в Центральній Європі, де ми з вами знаходимося. In 30 years, we have 800 new plant species. І за останні 100 років у нас з'явилося 800 нових специфікацій рослин. And this means new pollen, of course, and new allergy. Що підтверджує появу нових алергенів і, звісно, нових видів алергії. Наступний слайд. And new pollen, this one is the most important. And I remember in France 20 years ago already they were talking about this. And now in Germany it's a big problem of public health. Is ragweed. Я пам'ятаю, що 20 років тому ми казали про це во Франції, але зараз це вже наявна проблема, яка з'явилася, про це вже кажуть в Германії. Do you know it? No? Якщо хтось знає назву цієї рослини, то ще, на жаль, не знаю. Як? Yeah. Це абрузія. No, it was almost not existing, you know. It was very rare in European, in Central Europe 30 years ago. And now it's really very common, and there was an important growth of this plant, and it's a common allergen in Germany now. І на даний момент це досить такий явний алерген в Германії, досить частий. And you see that 15% of Germans are sensitized to ambrosia now, and 30 years ago, nobody. 15% німців мають алергічні реакції за рахунок абрузії. Раніше такого не зустрічалося.
And this is an important fact, you know, and it's only one example, it's the biggest Це example. тільки один з примірів того, що відбувається. But of course, there are other examples. Існують інші примірники. Which one? Наступне. So, under pollen, and this is important because pollen, of course, in the plant, the pollen is not as it is. But there are interactions between pollutants and pollens. And so alterations, and so the pollen is behaving in a different way in this case. Це пильця. Я просто забула українське слово. Пилок. Да. Це вплив пилку на розвиток алергічної реакції. And this is new because the component is different and maybe allergenic when it was not allergenic. І вони можуть бути не алергічні, але також можуть бути і алергічного генезу, алергічного характеру. And the next one? Наступний слайд. Atopic dermatitis. Атопічний дерматит. It's interesting in Ukraine, isn't it? But the good thing about this, changes in climatic factors like temperature, humidity, and radiation is affecting the symptoms of atopic dermatitis. Зміни клімату, такі як потепління, вологість, вони також провокують появи симптомів атопічного дерматиту. So, low temperature is enhancing skin irritability and increasing symptoms of atopic dermatitis. You know it in Ukraine, in winter, you know about this. Низька температура також вона провокує появи атопічного дерматиту. І в Україні в зимній період це часто зустрічається. And the good thing, if the temperature included in winter is increasing, it will smooth and improve atopic Якщо dermatitis. температура взимку буде вищою, то кількість захворювань, кількість хворих на атопічний дерматит відповідно зменшиться. And low humidity, I mean dryness, you know, is enhancing skin roughness. І вологість так воно провокує почервоніння шкіри. And so it's worsening atopic dermatitis, but as we told it, it will be in the future more humidity. So more humidity, it will be better about skin roughness and better about atopic dermatitis. Тобто, якщо буде більш волого, то буде краща ситуація з атопічним дерматитом. And UV radiation, you know that it's decreasing the symptoms of atopic dermatitis. And we'll see after the last slide that in the future UV radiation will be much stronger. Ультрафіолетове опромінення, воно також знижує симптоматику, важкість протікання атопічного дерматиту. And this is a very amazing paper, you know, Досить цікава публікація. because they are Norwegian doctors, and they took children with atopic dermatitis from Norway to Canary Islands for 4 weeks. Лікарі з Норвегії привезли дітей з атопічним дерматитом Atopic to Canary. на Канарські острови. And so what happened? Only 4 weeks. And what happened? There was a huge improvement in score and in quality of life of the І children. якість життя у цих дітей за один тиждень значно покращив. Yes, 4 weeks, yeah, only 4 Прошу weeks. вибачення, за 4 тижні. And then if you have a subtropical climate in winter in Ukraine, it will be okay. At that time, it will improve everything. Тобто, якщо у нас колись буде тропічний клімат, то з атопічним дерматитом у нас все добре буде, у нас не буде таких хворих. And so the next one Наступний слайд. is not so good.
is about changes and skin cancer. And of course, you know that the amount of UV radiation reaching the Earth's surface is a principal factor for photocarcinogenesis. Збільшення ультрафіолетового опромінення має потенційний вплив на розвиток пухлин шкіри, карциногенез. And this quantity of UV radiation is influenced by the ozone layer, of course, by humidity and cloud cover. Також на це має вплив озонові дири і вологість. And this is obvious, you know. Stratospheric ozone layer is decreasing during the last decade. Стратосферний озоновий рівень. And as a consequence, the quantity of UV radiation reaching the Earth is increasing. Відповідно, збільшується кількість ультрафіолету, який доходить до нас. And you know, they have statistic models for 2050. 2050, most of you will be here still. And 2050, they are predicting an increased incidence of skin cancer by at least 9%, and the most pessimistic is 300%. Те, що ми можемо ще застати, це наше життя до 2050 року, збільшиться кількість раків шкіри за рахунок цих змін в озоновому слої атмосфери. And next one. Наступний слайд. And you saw good numbers for dermatologists. 1% decrease in ozone layer is 2% increase in the incidence of melanoma. Як ви бачите, таку статистику, 1% зниження в озоновому слої атмосфери, на 2% збільшуються випадки на меланому. And this 1% decrease means increase of the risk for squamous cell carcinoma between 3 and 4.6%. І також збільшується кількість сквамозного клітинного раку. And this same decrease increased risk for basal cell carcinoma between 1.7 and 2.7. Також збільшується ризик на захворюваність на базально-клітинний рак з 1,7 до 2,7%. And elevated temperature. If it's warmer, UV-induced skin cancer will be enhanced in comparison with ambient temperature, with lower temperature. If you increase the temperature, Якщо збільшується температура, the skin cancer is more відповідно збільшується кількість на захворюваність на рак шкіри. more likely to appear. And this is interesting. Long-term increase of temperature by 2 degrees, and we spoke about it in Ukraine, you know, about 2 degrees as an average. It may increase the carcinogenic effectiveness of UV radiation by 10%. Також збільшується на 10% storage. You are increasing 2% temperature and 10% effectiveness of solar radiation to produce cancer. Якщо на 2% збільшується сонячна радіація, на 10% це відповідно збільшуються випадки на захворюваність на рак шкіри. And I think it's finished. No? Yeah. Якщо у когось є запитання, I'm sorry because it was quite long, but я питання. Нема. Є питання? А можна попросити? Так, будь ласка. Ваша первая лекция надихнула на таку думку, що у нас називалася депігментація шкіри. Так? Ну, по-перше, приклад з Майклом Джексоном, що з ним зробили. Мені цікаво, я так розумію, що це умисно в нього зробили якісь генетичні зміни і змінили шкіру. Це перше. А ще спала на думку, що можливо така проблема такі з проблемами пігменту шкіри, це можливо просто
зміна породи виду людини, зовнішнього виду, яка обумовлена змінами взагалі клімату в тому числі. Просто нічого страшного в цьому немає. Чи людський вид просто змінюється? First lecture, second lecture, for example, like example of Michael Jackson, whose skin was probably changed especially. That it's probably the current climate changes provoke changes of the type of people, the race of people. Yes, and maybe I feel that some diseases like this hyperpigmenting diseases are under influence of skin pollution and climatic changes. Можливо, деякі це збуджує з тим, що деякі захворювання, про які ви говорили, можуть бути як результатом кліматичних змін. Yes, but I want to ask you what you think about these changes. It is a new kind of people. You mean about the... It's a new people, a new race. Yes, I think for two reasons, because the people are crossing between themselves, you know, first, and secondly, because there is an evolution of genetic traits. Тому що є еволюція, що люди комунікують один з іншим, це також можливо. And 20 years ago, people were different from 200 years ago, and now they are different, and so yeah. 20 років тому люди були інші, ніж 200 років тому, і сьогодні також люди трошки інші. And what about Michael Jackson? No, he had vitiligo. I can tell you because I know, sorry, I know his doctor in the States. He had vitiligo. Тому що Петр знає лікаря, який лікував Майкла Джексона в Штатах, і у Майкла Джексона дійсно було vitiligo. Тобто це навмисна зміна. It's not special changes. No. And what happened, you know? And he had vitiligo. You can see some bad pictures, you know, bad photos where the makeup is not so good. You can see vitiligo. And after that, the doctor decided to depigment him. Because it was maybe about 50% depigmented. Лікарі вирішили депігментувати його. At least on the face, you know. Ще є питання? Тоді всім дякую. І, колеги, якщо є бажаючі посетити музей медицини, звертайтесь, будь ласка, до співробітників, вони можуть з задоволенням зроблять екскурсію, все покажуть. So thank you so much. And thank you to Katerina for translation. It's not easy. Thank you very much. Thank you. I think